Hi guys, and welcome back to my channel. So today I decided to do another I tried it video because I got recommended a channel by Yuya. I hope I'm pronouncing that correctly. If I'm not, I'm sorry. But she is a beauty YouTuber, a beauty guru YouTuber from Mexico. Now, just be mindful, I have never taken Spanish. I don't know any Spanish. I took French in high school and in college. Bonjour. But that's about it. So I have no idea what she's saying. But what I thought would be interesting is to watch someone who I have no idea what they're saying, but I understand them through makeup. And does makeup surpass language and international boundaries? The answer is, of course it does. I mean, makeup, fashion, that's all global and international, and that's amazing, and that's what makes it beautiful and cool, because you don't have to speak the same language to enjoy makeup and fashion or to learn from someone else. So we are going to watch Yuya and try and figure out, well, not really figure out, listen to what she's saying. I won't understand it. Hopefully some of you guys can speak a bit of Spanish, and do her makeup routine, which she's doing a no makeup look. I decided to not go as ambitious as wonderful Patrick Starr, which I completely butchered his look. Let's just be real. I butchered the look. So we're gonna stay a little bit closer to home. And of course, I'll link her channel below. And she has her own makeup line as well. So I'll link that below as well. So let's get into it. I think this will be fun. Oh, that's cute. Look at the way it comes up. Hola, guapuras, ¿cómo están el día She's de hoy? adorable. Yo soy Yuya, espero que estén súper bien. Como que no termino de hablar y ya quiero llegar a otro punto. Lo lamento, amigos. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. ¿Saben una She's cosa? talking No sé super cómo está el fast. clima en donde ustedes viven, pero de verdad es que aquí estamos a dos de derretirnos. O sea, yo ando gateando. No sé por qué gatearía, pero un calor de verdad que yo me duermo más. She has so much personality, you guys. O sea, de verdad, un calor de los calorones. O sea, de los que nunca había vivido en mi ciudad. O sea, de verdad, qué rollo. Y obviamente se hace mucho calor. She's so cute. I think she's actually like in her 20s, but she totally looks young. Y la sombrería intensa. La verdad es que yo no estoy en ese plan. No sé ustedes, a lo mejor I'm assuming she's saying we're gonna do amazing lips and amazing eyebrows. But I don't think she's actually saying that. Makeup, no makeup. Pero no te ves súper maquillaje. Te maquillas, pero no te ves súper mega maquillada. Te resalta la belleza, como que le da el toque. De verdad que siento que te va a encantar, te va a enloquecer. Me encanta totalmente, es súper fácil de hacer. Lo puedes usar para la escuela. Me parece perfecto para una cita que no quieres verte súper producida, pero que te quieres ver linda. Esto está ideal. No. Y pues vamos a ver cómo se hace, que está súper fácil, la verdad. Este maquillaje How cute. es perfecto. I, of course, tried to do my hair like Para hers. estos momentos tienes que ver, esto te va a encantar. Siento que para que esto quede perfecto, Okay, nuestra cara she's tiene starting que with estar bien hidratada. some type Disculpen of la cara, primer. pues es lo que hay. Yo me hidrato la cara como con un suerito que es ligero porque mi piel a veces es grasa, a veces es seca. And I've already put Pero tú buscas my hidratarte moisturizer que and vaya stuff on, perfecto so con tu tipo de piel es importante para que esto se difumine súper bien y que se vea lo más Oh, natural no. posible. Algo No, que so de that was pronto either her dices, moisturizer una or base, some un type of primer. skin Esto va a serum. hacer que nuestro Now she's doing maquillaje primer. se funda muchísimo mejor, va a Smashbox, durar un poquito okay. más, como que siento que el aspecto es más natural. Y más con este calor que quiero que todo esto se fije. Después me pongo un poco de hidratante en los labios. That is some Yo creo type que para of, que este maquillaje funcione, is that la lip piel tiene balm? que estar preparada, lista para Yeah, that's lip balm. Okay, so I'm gonna put the lip balm on. You guys know I just use my Vaseline. Que sea súper ligerita. La verdad es que no queremos mucha intensidad. And en it looks esta like she's ocasión, using nada MAC más es as a como para base. que el tono de nuestra piel sea el So mismo, I'm gonna use my Dior Forever. Por lo menos lo intentamos. Oh, Me she puts pongo it on un her poquito hand. por That's toda really mi cute. cara. Hay que cuidar Let's do the que esto dot. quede uniforme y que no nos queden como parches. I'll do it just Si like hidratamos her. la cara Put it right antes, here. esto va a ser muchísimo más Okay. fácil. La base que yo utilizo
ligerita. Si tú no tienes alguna, la puedes mezclar con un poquito de tu hidratante. De verdad que esto está fabuloso. Me gusta que no quede tan potente. Here, 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 here. Okay. Let's mix this all in. Oh. Okay. Y después She's pongo el using corrector y vamos a a poner corrector. corrector, pero I solamente haven't used a un poquito corrector por in aquí, years. otro poquito por allá. I don't want to say in Nada más years. ponerlo en los granitos y sobre todo It's been a en while. esta área para que dé un I'm poquito going de to luz use, a la cara, a los she's ojos, my no sé cómo explicarlo. Tarte Shape Tape. Okay. She put some, she's just correcting all her spots a bit. So let me correct some of my stuff. Because you guys know I have a lot of correcting to do. It's that one piece of hair that you're just like, ah! Okay, let's blend this in. Entonces ahora nada más lo pongo en esta esquinita. Inténtalo, vas a ver que se ve bien natural y da muchísima luz. Y aquí tengo estos I don't know why I granos put it que up me there. estoy I don't need any intentando tapar. correcting De up verdad, there. yo no sé I qué just rollo did it con because esos she did granos. it. Son eternos al parecer. Ya no me estoy poniendo corrector ni base en el párpado móvil para que se vea muchísimo más natural y como hace calor para que no se haga ningún pliegue. Put some Laura Mercier powder. I don't have Laura Mercier, but a mí me gusta utilizar este translúcido para que dé el efecto de also que she's no gonna traigo set her whole mucha face. cosa en la cara, pero para All que right. dure muchísimo más I have el RCMA. asuntito ahí pegado. Pero vean We're qué just cool, going de to set verdad our que whole se ve face. bien natural. Tú obviamente te puedes poner lo que se te antoje. Después voy a acomodar mis all right, she is cejas, using que muchas veces son Anastasia el Beverly desastre de la vida. Hills Yo te recomiendo as her utilizar brow un pencil. delineador que tenga la punta I'm going to use the súper Dipbrow. delgadita para pintar como So si fuera un let me go ahead and pelito. do that Lo real único quick, que hago es, en donde probably me falta alguno, off o camera. sea, que de verdad yo siento que es como al inicio, me hago unos pelitos falsos y después los peino 'Cause hacia arriba para hers difuminarlo. Recuerda que la idea es que quede is natural, not pero taking that siempre long gusta at all. ponerle muchísima más enjundia, Her porque eyebrows se te are antoje. gorgeous. Después pongo They're un poquito de beautiful. gel transparente en las cejas hacia arriba para que se me And quede she only had to fill them in a little bit, so that's kind of amazing. She's like, yep, okay, I'm done. I have a little bit more to go, so let me go ahead and do this. All right, guys, I made my eyebrows a little bit thicker because hers are a little thicker, and she has really good eyebrows. I have sparse ones. So next, she is doing mascara. I'm in love with this by Terry, so I'm going to go ahead and use that. She has a spoon and and some sort of a thing. I don't know what that was at the end. It was interesting though. I'm not quite sure what the maybe what it was the just to comb the eyelashes out. You know, I do not own an eyelash curler. How crazy is that? I'm realizing that my mirror right here is too far away. I had such difficulty doing my eyebrows when you can't really see. We're not doing a very heavy. Looks like she's just kind of putting it on a little bit. So I won't use the volumizing side. I'm just going to use the lengthening side. That is blush. Blush. It says blush, okay. I don't have blush, so we're going to this time use, last time I tried using a red lipstick, but I think that will actually work this time because she's saying to put it on your hand. So let's give that a whirl. Oh, okay, and she's blending it in a little bit. Okay. Voila. Oh, so she can. Oh, what a great trick! And I have blush now. It's pretty like that. Okay. I have a little blush, guys. She's putting on some highlighter, which I don't use highlighter.
que queremos ahorita, put que son como more unos baby lips, gloss unos on. labios de bebecito. Vamos a quitar el exceso de hidratante con una servilleta o con And lo then que she's tengas. patting Yo it tengo un off. delineador que es este, pero tú puedes utilizar Now tu she's labial using mate, a lo que lip liner. tengas. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo nada más en donde va. Okay, I'll just Iniciamos use a nuestro lipstick. labial, ¿ya vieron? Como que hasta One of my adentro, por Anastasia. arriba y I por think she's abajo, going for ¿vale? like a Vamos pink, tomar una brochita pinky o type con of tu lip. dedo, la verdad es que no pasa nada. Siento que a So veces I'll trabajar use como my con las soft manos da pink un aspecto más natural porque from con el calor de las manos todo se Anastasia. funde mejor. Lo difuminamos muy bien hacia un lado, hacia el otro, sacamos un poquito el color y de verdad que este efecto que da me She's encanta going for a porque kind of se flushed ve muy natural, totalmente natural. Lo puedes aplicar con algún lip. labial que ya tengas rojito, rosita, nada más lo difuminamos muy bien y ¡tarán! De verdad que And se this ve is bien natural, súper natural. Te vas a ver chula, presentable, no sé, como que soy cool y no me tardé mucho y le puse onda a mi maquillaje, mi piel se ve hermosa, pero no me eché los kilos de cosas. ¿Qué les parece? ¿Verdad que se ve increíble? Yo estoy encantada y es lo que aplico pues para el día. That was really fast and more up my alley than doing a huge amount of makeup. So I hope you guys enjoyed this video. I had fun with Yuya, and I think she's funny, just her mannerisms, because I don't know what she's saying, and I like her videos. So yeah, I hope you guys enjoyed this video, and I will see you next time. Bye.